Good morning, everyone. I am Priyanka, co-founder of Twarit Arts Collective, and I'm going to be one of your Sutradars. And ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ ಕಲಾವಿದ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು. ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ ಈಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. So this is Swamy. He's a practitioner of Pooja Kunita, an artist from Mandya, and he's come all the way from his troupe from Mandya to present this fourth edition of VIC Janapada in front of you. So today, we began with a ritualistic practice that usually happens before. This is not what will be shown on stage usually. It happens before the performance starts of Pooja Kunita, where they go near a river close by. The artists themselves get purified, get into that muddy, they say, which is where they get ready to do the offering and wash the god, really do these puja practices, and then, go to the temple in the village. Sir, ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ಆರಾಧನೆನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ. ಮೇಡಮ್, ಇದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಅಂತ ಮಾರಮ್ಮ, ಕಾಳಮ್ಮ, ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನೇಮ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹಬ್ಬ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೊಳೆ ತಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಹೂವಂಬಳೆ ಮಾಡಿ, ಹೂವಂಬಳೆಯಿಂದ ಮಡಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಪೂಜೆ. ಗುಡ್ಡಪ್ಪರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿಂದ ಮಡಿ ತಾವಿಂದ ಬಂದು ಗ್ರಾಮದ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಊರೊಳಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಊರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆ ತಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಂಗ ಕಟ್ತೀವಿ. ರಂಗ ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲನೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಂಗ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಂಡ ಇದೆ. ಕೊಂಡ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮರಿ ಕಡಿತಾರೆ. ಮಾರಮ್ಮಗೆ ತೆಂಬಿಟಾರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮರಿ ಕಡ್ದು ಎಲ್ಲನ ಪೂಜೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-8:30 ಪೂಜೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 15 ದಿವಸ ನಮ್ಮದು ಊರಲ್ಲೇ ಹಬ್ಬ ನಡೀತದೆ. ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ ಕಂಬ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಂಬ ಹಾಕೋತ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಕುಣಿತ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾರಮ್ಮನ ಕುಣಿತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಪಟದ ಕುಣಿತ, ರಂಗದ ಕುಣಿತ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಾಕರ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ತಮಟೆ ಬಡ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10-10:30 ಗಂಟೆ ರಂಗ ಕುಣಿತಾರೆ. ರಂಗ ಕುಣಿದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಅದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಏನೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯಾದಂಥ, ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ನಿಷ್ಠೆ. ನಾವು ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ ಮಾಡ್ತೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಕಲೆಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. I'll just summarize what he mentioned. So every village has Grama Devata, a goddess that is believed that goddess is protecting the village. And this offering is usually the Grama Devate, the goddess of the village, is what they carry around. And like I said, they go to the river, purify the god, themselves, the performers, then go to the temple, do a puja there, and then they go into the village to every household carrying the goddess. And of course, a lot of offerings that the devotees give also comes back to the goddess, which we'll talk a little bit more about. And each village has a different goddess. There is a name given to the goddess, and they practice that. And a lot of performers, it begins usually around 6:30. There are other forms of art forms that are practiced in this region, and it goes on till 7 o'clock. By the time they go through the village and come back, it's usually 7 in the morning. And then there is a ritualistic practice of walking on kenda, which is charcoal, lit charcoal. So they walk. That's also an offering for the goddess. And that's when they kind of close the performance of Pooja Kunita.
And it's usually performed for 15 days during Yugadi, which is the new year for a lot of states in India. And also it happens during some of the festivals like Gauri Habba, which is coming up. Again, a lot of Pooja Kunita artists are invited for a lot of temples to do the offering. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಈ ಕಲೆನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ 18 ವರ್ಷದ ಏಜಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳಿರೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ, ತೂಬಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಅಂತ, ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟವರು. ತಮಟೆ ಬೋರಯ್ಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಈ ವೃತ್ತಿನ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸ್ತವ್ರು. ನಮಗೇನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತಿದ್ದವ್ರು ನಾವು. ಅದು ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ನಡೀತದಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಿದ್ದದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮಣ್ಣ, ಇವರು ಶಂಕರಣ್ಣ ಅಂತ, ಇವ್ರುವೇ ಪೂಜಾ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಸೀನಿಯರು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕುಣಿತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಪೂಜಾ ಕುಣಿತನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನನಗೆ 16ನೇ ವರ್ಷ ಏಜಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನಾವು 20, 22, 23 ಏಜಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಲಾಖೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸೌಜನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಬಾಂಬೆ, ದುಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂದು ರೌಂಡು ಸುತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. Swamy has been practicing from the age of 16 under his gurus, and he saw a lot of practitioners performing and he wanted to start performing, and that's how he began his journey. And then he's been closely associated with the Department of Kannada and Culture and other departments, and has traveled different parts of Karnataka and outside Karnataka, taking Pooja Kunita art form outside. So now let's get into what is Pooja Kunita. Sir, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ತಳಿ, ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ಪೂಜಾ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ. ಮೇಡಮ್, ಇದು ಬಿದಿರು ತಳಿ ಅಂತ, ಬಿದಿರಲ್ಲಿ ಗಳ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕಿರಿಬಿದಿರು ಅಂತ. ಆ ಕಿರಿಬಿದಿರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಬೋಲ್ಟು ನಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಸ ಹಾಕಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬೆನ್ನುಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತೋಳು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ, ಮಧ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ಕಟ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಹಾರಗಳು ಹಾಕಿ, ಹೂವಂಬಳೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ and they customize it to the artist's requirements, and it is tied with nut and bolt, and usually it is draped with flowers and saris, which is again given by the devotees as an offering to the goddess. A lot of saris are given to the village deity, and those saris are adorned, and the back side of it, which you'll also see in some time, is also draped with a sari to cover all of these decorations. And it usually weighs around 50 kilos. What he's got today is around 30 kilos. And the dancer carries this throughout and performs during the Habba, the festival. Sir, ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಣುಕು ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು, audience? Okay, please enjoy a short performance by Swamy and team. Please give it a big round of applause.
Please give a huge round of applause. So in the next section, we will explore. You can take a look at how the puja, what they carry on their head is called the puja, is how it is assembled. How it is assembled, what goes into decorating that. That will happen parallelly. You can please watch it as we are proceeding with it. Sir, ನೀವು ವಾದ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ, the instruments that you used, there were five artists, 5 ಜನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೀವು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಡಮ್, ಅದು ಲಗರಿಕಾಯಿ. ಬನ್ರಿ ಲೈನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಇದು ಲಗರಿಕಾಯಿ ಅಂತ. ಇದು ಎಮ್ಮೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ದನಿನ ಚರ್ಮ, ಎಮ್ಮೆ ಚರ್ಮ. This is nagari. It's made of the skin of either cow or buffalo. ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15,000 to 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳ್ತದೆ. Each nagari, the instrument costs 15,000 to 20,000 for them to buy it for their troop. ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ತಗೋತದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. It also takes 3 months to, create one nagari. ಅದು ತಾರ್ಸಿ ತಮಟೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಇದು ತಮಟೆ, ಇದು ಲೆದರ್ ತಮಟೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಲೆದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೆದರ್ ಇತ್ತು ಈ ಥರನೇ. ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು. ಎಮ್ಮೆ ಕರಿನ ಚರ್ಮ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಅದು ಹೆವಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಎ ಸಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾನ ತಮಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತಮಟೆ ಸೌಂಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಮಟೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ. So that is tamte, which was originally made from, again, cow or buffalo's leather, and the sound that it would generate would reach at least the next village, the minimum of that. And he also quotes funny anecdotes that if the sound is not as loud, the villagers will come and really fight with them, saying why is it not loud. So now with like modernization and plastic coming into picture, this is a refined version so that the sound is mellowed down for the audience. ಮೇಡಮ್, ಅದು ತಾರ್ಸಿ ಅಂತ, ಅದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಸೌಂಡ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಚರ್ಮ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರ ಹೆವಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ತರಬೇಕಾಯ್ತು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಸೌಂಡ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆವರಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. That is Tarsi, again made of leather originally, but due to weather conditions, he also mentioned that if it gets colder, the skin of the instruments needs to be heated up again and again so that the sound is as loud as what the instrument should need to be promoting. So hence he's got plastic ones today, but otherwise in the village festivals all the instruments are made out of skin. ಸರ್, ಇದು ನುಡ್ಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಬೀಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ? ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಹೊಡೀರಿ.
The beats are so energizing. I'm sure all of you also want to dance to it. So, sir, ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಕರೀರಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಣಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕುಣಿರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. All of you, if nobody is volunteering, we'll have to say all of you stand up. Please do stand up. The energy is so high that I'm sure all of you are sitting and tapping your legs. You can do it with the music. Sir, first ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೊಡಿ ಸರ್. Your weekend workout is almost done. If you can match the next speed of the thing. Thank you. Please give yourselves a big round of applause. I'm sure the Indranagar Devi is really pleased with all the dancing. Sir, ಈಗ ನೀವು ಪೂಜಾ ಎತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಆಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗು, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ ಅಂದರೆ ಒಂದು 30-35ರಿಂದ 50 kg ಬರ್ತದೆ. 30 to 50 kilos is the range of the weight that the puja weighs. ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ 50 kg ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಣಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಲ್ತು, ಕೆಳಗಡೆ ಮನಿಕೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಏಣಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋದು, ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್ 1 ವರ್ಷ ಸತತ ತಗೋತೀವಿ. So it takes close to 1.5 years for an artist to really master some of these moves. What he's saying is, with the 50 kilo puja, they practice balancing, walking on the ladder, with walking on children or men who will be sleeping on the floor and walking on them. So a lot of, as the artist also matures, the moves and the acrobatic movements keeps getting added, which also you will see in some time, some of the moves. In fact, he was telling me when we were discussing this whole show that he can carry some of the audience also if they're willing to come. So if anybody is willing, that's an option for you.
Sir, ಈಗ ಈ ಪೂಜಾ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, we'll ask if the audience have any questions on the puja itself or the kunita or about Swamy's journey. Happy to take a few questions from your end. ಮೇಡಮ್, ಮಾರಮ್ಮ ಮಾರಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಕುಣಿದದ್ದು ಕಾಳಮ್ಮ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಅದು, ಊರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರಮ್ಮಂಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು. ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಈಗ ಹಬ್ಬ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ನಡೀತದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಾರಮ್ಮಂಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತದಲ್ಲ, ನೈಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಗೀತದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರತಿ, ತೆಂಬಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾರಮ್ಮಂಗೆ. ಆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಮರಿ ಕೂಯ್ತಾರೆ. ಮರಿ ಕೂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರಿ ಕೂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಏನು ಗಾಳಿ ಗರಗಳು ಊರೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಿ ಪೂಜೆದು. ಸೊ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಇದು ಮೈಸೂರು ಭಾಗ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತ ಅವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಿಂದ ಏನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಹಳೇ ತಲೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಇರೋದು. So he says, he knows at least 3 generations before has been practicing. Again, a lot of these is not documented. When we started working on Pooja Kunita as well, there is 1-page article. That's all we could find about Pooja Kunita. Again, we had to talk to practitioners to get to know a little bit more about what happens, why this happens to know, but very little of documentation to say how it started, where it started is available today. And whatever is available is in Kannada. ಯಾ, ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ರಾಜರು ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಹೌದು, ರಾಜರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಸರ್. ಅದು ಹಿಂದೆಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಗಿ, ಆ ಥರ. So they believe it's a force that drives them to perform and really take the art form while they are performing. And Ganda Berunda is Mysuru kingdom's symbol. So, and because this art is also practiced in Hale Mysuru, so the patronage from, even in Dasara celebration, you will see all of these art forms in the processions that happen during the Dasara in Mysore too. So there is patronage from the Mysuru. ಸರಿ, 5 ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ತಮಟೆನ ಇದೇ ತರ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು, ನಗಾರಿನ ಇದೇ ತರ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅವರು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಬಾರಿಸ್ತಾರ? ಇವಾಗ ತಮಟೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸ್ಬೋದಾ? ಮೇಡಮ್, ಇವರು ಈಗ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇವರು. ಸೊ ತಮಟೆ ಹಿ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್, ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇಡಮ್. ಇವ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಅವರು ಹುಡುಗರು, ಅವರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಏನು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನುಡಿಸ್ಕೊ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಲಗಾರಿಕಾಯಿ ಎಬಿ ತೂಕ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ತಮಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇನೋ ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳೀಲಿ ಈಗ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ, ಈ ದೇವ್ರ ಉತ್ಸವಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಆಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. So interchangeably they do play because it's also heavy and they need some rest, so they keep changing. And Tamte player is the lead of the whole percussion gang here. So I'm sure I did mention about the acrobatic moves and different moves. Now the puja is also ready. Now let's witness. Sorry, before that, is there any other question? Yes. ಸರ್, ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇದನ್ನ? ಮೇಡಮ್, ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಲಗೋದಿ ಚಿಕ್ಕುನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ ಕಲಾವಿದರು. ಅವರು ಅಪ್ಟ ಮೂಲದಿಂದ ಕಲಾವಿದರು. ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಅಥವಾ ಮುಂಚಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಮೇಜಲ್ಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿನೂ ಕಲ್ತದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆನೂ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ತದ ಮೇಡಮ್. ಹುಡುಗಿ ಸವಿತಾ ಅಂತ ಕಲ್ತೆ.
ಅವಳು ಫುಲ್ಲು ನಮಗೆ ಅವಳು ಪ್ರೇಮಸ್ ಕಲಾವಿದೆ, ಓಕೆ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಹುಡುಗಿರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಏನಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರು ಲೇಡೀಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್. On a lighter note, does the puja ever fall off? ಬಿದೋಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಿದೋಗತ್ತಾ ಯಾವತ್ತಾರು? ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ಯಾ? ಸರ್ ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಪೂಜೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಗಿಂದ್ರೆ ಆದಾಗ ಪೂಜೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳೋ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಗಿಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ದರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೂವು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಬೀಸ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಾವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೂಜೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳೋದೇನು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ, ಅದು ಪಕ್ಕಾನಿ ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಲೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ದರೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಕುಣಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಏನಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಂತಿದ್ದಾಗ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಬೀಸಿದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಾಗ್ತದೆ ಪೂಜೆಗಳು, ಆ ಥರ ಇದೆ ಸರ್. So it has fallen in certain instances, and it's also believed maybe something wrong has happened in the village, an indication. It's tied to that belief, and that's why there are people surrounding the Pooja Kunita performer, so that in case there is wind or by any unforeseen reasons the puja falls off, there is somebody to lift it and put it back on the Pooja Kunita performer. So now both the Devis are ready. We will see a final act of Pooja Kunita. Big round of applause for isn't it?
I think this summarizes what happened today. Thank you so much, sir. ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಕುಣಿತಾನ ಇಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. BIC ತಂಡ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.